Hello students. Now in this video we will learn about chloroplast and its structure. In earlier video we learned about plastids. So we know that chloroplast is one of the type of a plastid, that is it is a type of a chromoplast. या व्हिडिओमध्ये आपण क्लोरोप्लास्ट बद्दल शिकणार आहोत. अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्लास्टिड बद्दल शिकलो. आता क्लोरोप्लास्ट हा सुद्धा एक प्लास्टिडचाच प्रकार आहे, जो की क्रोमोप्लास्टचा एक प्रकार आहे, कलर्ड पिगमेंटचा प्रकार आहे. ओके, अँड द क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेझेंट इन अबंडन्स इन ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट मध्ये खूप अबंडन्स मध्ये प्रेझेंट आहे. अँड इट कंटेन्स अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. वी नो अबाउट what is that? A chlorophyll. Chlorophyll. So chlorophyll is a photosynthetic pigment found in chloroplast. Okay, तर आता इथे जे मी पॉइंट लिहिलेले त्यांच्या आधारे आपण क्लोरोप्लास्ट शिकूयात. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट डिस्कवरी. सो हू डिस्कवर्ड chloroplast? So please remember, chloroplast was discovered by a scientist named as Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Okay, Anton von Leeuwenhoek. Now, chloroplast was discovered by Anton von Leeuwenhoek, but the name, that is chloroplast, that is term chloroplast, was coined by Schimper. Who coined the term chloroplast? Schimper. म्हणजे क्लोरोप्लास्टचा शोध हा अँटॉन वॉन लुईनव्हिकने लावला, पण त्याला नाव क्लोरोप्लास्ट हे जे नाव आहे ते या शास्त्रज्ञाने, ज्याचं नाव आहे शिम्पर, त्याने दिलेलं आहे. सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाव द number of chloroplast present per cell, it varies from cell to cell. प्रत्येक सेल मध्ये किती क्लोरोप्लास्ट आहेत हे सेल टू सेल व्हॅरी करतं, अँड इट व्हॅरीज फ्रॉम ऑर्गॅनिझम टू ऑर्गॅनिझम ऑल्सो. किंवा एकाच ऑर्गॅनिझम मधल्या वेगवेगळ्या सेल मध्ये सुद्धा क्लोरोप्लास्टचा नंबर वेगवेगळा असू शकतो. सो जनरली इफ वी हॅव टू राईट certain examples, like there is number, we are seeing now number, how many chloroplasts are present. So one per cell, eka cell मध्ये एक chloroplast. It is present in some of the unicellular algae like Chlamydomonas, and it is also present in Eulothrix. Okay, so one per cell chloroplast is present in Chlamydomonas and Eulothrix. Okay, now they might be present from 1 to 16. 1 पासून 60 पर्यंत पर सेल. इट इज प्रेझेंट इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्यांचा जो नंबर आहे दॅट इज फ्रॉम 1 to 16. एका सेल मध्ये प्रेझेंट असतात क्लोरोप्लास्ट. नाव देअर नंबर इन्क्रीजेस, दॅट इज फ्रॉम 20 to 40 per cell. Chloroplasts are present in higher plants. ज्या higher plants आहेत, like your angiosperms, त्यांच्यामध्ये ज्या सेल्स आहेत, like basically the mesophile cells present in the leaves. पानामध्ये प्रेझेंट असलेल्या मिझोफाईल सेल्स मध्ये क्लोरोप्लास्ट जास्त प्रमाणात प्रेझेंट असतात. दे माइट बी प्रेझेंट अप टू 40 in a single cell. So that is the range is between 20 to 40 chloroplast per cell present in higher plants. And the maximum number of chloroplasts were found, that is 500, about 500 per cell were found in a internodal cell of Chara. Which cells? Internodal cells of Chara. So what we learned? Their number varies. यांचा नंबर नेहमी व्हॅरी करतो सेल टू सेल और ऑर्गॅनिझम टू ऑर्गॅनिझम. तर आपण मिनिमम एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल क्लॅमायडोमोनास आणि युलोथ्रिक्स यांच्यामध्ये पाहिली. 1 ते 16 स्पायरोगायरामध्ये पाहिले. 20 ते 40 सांगितलं हायर प्लांट मध्ये प्रेझेंट आहेत. आणि मॅक्सिमम नंबर ऑफ जे पाहिलेले आहेत आतापर्यंत क्लोरोप्लास्ट एकाच सेलमध्ये, दॅट इज अबाउट 500 इन इंटरनोडल सेल्स ऑफ
chara, or whatever you call it as a kara. Okay, so these are the numbers. Now shape. As the shape of chloroplast also varies from cell to cell. They come in different sizes and different shapes. म्हणजे क्लोरोप्लास्टचा शेप सुद्धा सेल टू सेल व्हॅरी करतो. वेगवेगळ्या आकाराचे क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळतात. त्यांची साईज सुद्धा व्हॅरी करते त्यांच्या आकारानुसार. सो सम ऑफ द कॉमन शेप्स which are found. The most common shape which we are going to learn is a discoid shape, जे आपण proper higher plant मधलं जे structure आहे ते बघणार आहोत. But these other shapes, they are also common, like cup shaped chloroplast. They are present in Chlamydomonas. Chlamydomonas मधल्या ज्या क्लोरोप्लास्ट असतात त्या कप शेप्ड असतात. कप शेप्ड or they are called as or horseshoe shaped. हा जो क्लॅमायडोमोनास आहे हा युनिसेल्युलर, तुम्हाला हा पाण्याच्या ड्रॉप सारखा असा दिसेल. ओके, याचा शेप. आणि याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जी क्लोरोप्लास्ट आहे ती अशी तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओके, सो हॉर्सशू लाईक किंवा याला काय म्हणतो आपण कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट तुम्हाला कोणामध्ये पाहायला मिळेल? क्लॅमायडोमोनास मध्ये. देन सेकंड इज अबाउट द गर्डल शेप्ड. गर्डल शेप्ड दे आर फाउंड इन सेल्स ऑफ युलोथ्रिक्स. युलोथ्रिक्स मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये कुठल्या? गर्डल शेप्ड. आता हा कसा शेप आहे? गर्डल शेप्ड. नाव इट लुक्स लाईक, समजा एक सेल इथे काढली मी. सो दिस इज अ सेल ऑफ युलोथ्रिक्सची एक सेल जर काढली तर या सेलमध्ये अलॉंग दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या अलॉंग तुम्हाला असा क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळेल. याच्या अलॉंग असा कव्हर केलेला. इवन न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेझेंट इन साइड इट. म्हणजे याने असं जे कव्हर फॉर्म केलेलं आहे त्या कव्हरच्या आतमध्ये तुम्हाला न्यूक्लियस पाहायला मिळेल. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ गर्डल शेप. देन म्हणजे अशी पट्टी लावल्यासारखी, समजा इथे हा न्यूक्लियस आहे, याच्या बाजूने असा पट्टी लावल्यासारखा तुम्हाला हा दिसेल. ओके, नाव देन द रिबन शेप. इट इज कॉमन इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरामध्ये जर बघितलं तर यू विल फाइंड दॅट क्लोरोप्लास्ट इज रिबन शेप्ड. स्पायरोगायराच्या सेल्स तुम्हाला अशा अरेंज दिसतील तुम्हाला. तर त्या स्पायरोगायरामध्ये जो क्लोरोप्लास्ट आहे तो तुम्हाला असा रिबन शेप मध्ये दिसेल. अशा पद्धतीने तुम्हाला फ्लॅटन्ड क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळेल. 1 ते 16 त्यांच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट एका सेलमध्ये 1 ते 16 रिबन शेप फ्लॅटन्ड क्लोरोप्लास्ट तुम्हाला दिसतील आणि ते रिबन लाईक असे त्याच्यामध्ये अरेंज झालेले दिसतील. सो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेझेंट इन स्पायरोगायरा. अँड देन डिस्कॉइड, डिस्क सारखा जो मोस्ट कॉमन शेप आहे कुणाचा? क्लोरोप्लास्टचा. सो दिस इज डिस्क शेप. सो इट इज प्रेझेंट इन हायर प्लांट्स. ज्या हायर प्लांट्स असतात त्यांच्यामधला जो क्लोरोप्लास्ट आहे इट इज डिस्क शेप्ड. सो हायर प्लांट्स. एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. कप शेप्ड आहे क्लॅमायडोमोनास मध्ये, गर्डल शेप्ड आहे युलोथ्रिक्स मध्ये, रिबन शेप्ड आहे स्पायरोगायरामध्ये, आणि मोस्ट कॉमन सगळ्यात कॉमन जो शेप आहे क्लोरोप्लास्टचा दॅट इज डिस्कॉइड. म्हणजे डिस्क शेप, डिस्क सारख्या असतात त्या. ओव्हल शेप, ओव्हल असतात किंवा राऊंड असू शकतात. तर तो जो शेप आहे जो मोस्ट कॉमन आहे तो सगळ्या हायर प्लांटमध्ये या शेपच्या तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळतील. ओके, सो दिस इज अबाउट द शेप. नाव द साइज ऑल्सो varies, I told you, but if it is a discoid shaped chloroplast, जर आपण discoid shaped chloroplast जर एक्झाम्पल घेतलं तर याची जी लेंथ आहे इट इज 5 to 10 मायक्रॉन मीटर एवढी लेंथ आहे. आणि याची विड्थ जर घेतली तुम्ही इट इज 2 to 4 मायक्रॉन मीटर. पण हे व्हॅरी करतं. ही इवन डिस्कॉइड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मध्ये सुद्धा ही लेंथ आणि विड्थ किंवा ब्रेड्थ
फिक्स्ड नाही, सेल टू सेल व्हॅरी करू शकते. बट ऑन अन ॲव्हरेज याच्यामध्ये त्यांची साईज असू शकते. हे एनसीआरटी मध्ये दिलेले, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज फिगर्स. ओके, लेंथ इज 5 to 10 micron meter and 2 to 4 micron meter breadth. Okay, so this is what about the size. Now we'll move on to a very important part, that is the structure of the chloroplast. And I told you we are going to learn the structure of a discoid chloroplast. Discoid chloroplast structure आपण शिकणार आहोत. That is because it is most common, ती सगळ्यात कॉमन chloroplast आहे. That's why we are going to learn the structure of a discoid chloroplast which is present in a higher plant. Now you should know that chloroplast is a double membrane bound cell organelle. कशी आहे ही? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल आहे. लाईक माइटोकॉन्ड्रिया and nucleus. Nucleus, mitochondria and chloroplast. These are the three double membrane bound cell organelle. तर त्याच्यामधली एक chloroplast आहे. So this what I am drawing is a outer membrane of the chloroplast. हे काय आहे? Outer membrane. Outer membrane. Now this outer membrane is basically made up of less proteins. याच्यामध्ये जसं माइटोकॉन्ड्रिया मधलं आउटर लेअर होतं त्याच्यासारखंच हे सुद्धा लेस प्रोटीनने बनलेलं आहे. अँड इट इज परमिएबल, म्हणजे मोस्ट ऑफ द थिंग्स पास थ्रू इट. परमिएबल आहे अँड इट इज स्मूथ ऑल्सो. स्मूथ आहे. देन द इनर मेम्ब्रेन of a chloroplast is also smooth except certain invasions. याच्यामध्ये काही इन्व्हॅजन जर सोडल्या तर बाकी इट इज ऑल्सो स्मूथ. सो दिस यू आर गोइंग टू कॉल इट ॲज इनर मेम्ब्रेन. काय आहे हे? इनर मेम्ब्रेन. नाव दिस इनर मेम्ब्रेन इट हॅज मोर प्रोटीन्स. त्याच्यामध्ये जास्त प्रोटीन्स असतात अँड इट इज ऑल्सो स्मूथ. हे सुद्धा स्मूथ आहे एक्सेप्ट सर्टन इन्व्हॅजन्स. सांगतो काय असतात ते. अँड देन इट इज सिलेक्टिव्हली परमिएबल. सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे. ठीक आहे. ओके. Selectively permeable means do not allow the passage of all the particles. सगळ्यांचाच पॅसेज याच्यामधून होत नाही. काही सिलेक्टिव्ह मटेरियल याच्यामधून फक्त पास होऊ शकतं, पण बाहेरचं जे आहे ते परमिएबल आहे. ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स कॅन पास थ्रू इट. जवळपास सगळ्या गोष्टी त्याच्यातून पास होतात. सो दिस इज युअर इनर मेम्ब्रेन अँड दिस आउटर मेम्ब्रेन. Now the space which is enclosed by the inner membrane is filled with a fluid. याच्या आतमधला हा जो स्पेस आहे इनर मेम्ब्रेनच्या तो एका फ्लुइड ने भरलेला आहे अँड दॅट वी कॉल इट ॲज मॅट्रिक्स और इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रोमा. काय म्हणतो त्याला आपण? स्ट्रोमा. सो द मॅट्रिक्स प्रेझेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रोमा. प्लीज रिमेंबर दिस. Okay, now we will learn about stroma separately. Then inside this stroma there are other structures, and what are those and how they are formed? Now I told you that inner membrane is smooth but there are certain invasions. आतमधल्या बाजूला याचे काही invasions असतात. So these invasions they continue and they form स्टॅक्स. हे जे त्यांचे इन्व्हॅजन्स आहेत ते असे स्टॅक फॉर्म करतात. दे आर कॉल्ड ॲज ग्राना. काय म्हणतो त्यांना आपण? ग्राना. विल कम टू इट. जस्ट लेट मी ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स. वन मोर विल ड्रॉ. So these invasions they form these structures. Okay, now these structures are connected to each other also. There are certain connections present between them also. यांच्यामध्ये सुद्धा असे connections present आहेत. Okay, so what are they?
So these invasions which are of the inner membraneच्या invasionमुळे फॉर्म झालेले हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, the each of this is called as thylakoid. They are called as thylakoid. What they are called as thylakoid. Now what are thylakoid? Thylakoid are bag-like membranous structures. So this is one thylakoid. What are these? These are the bag-like membranous structure present in the stroma. हे बॅग सारखे किंवा सॅक सारखे मेम्ब्रानस स्ट्रक्चर्स असतात which are present in the stroma, and the space which is enclosed in it is called as lumen. याच्या आतमधला थायलॅकॉइडच्या आतमधला जो स्पेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो? lumen. Okay, now many such thylakoids they stuck एकमेकींवर काय करतात? असं स्टॉक फॉर्म करतात, एकमेकींवर अरेंज होतात, एकावर एक एकावर एक एकावर एक. And this structure which is formed by stocking of the thylakoids is called as grana. मग हे हा जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होतो यांच्या अशा अरेंजमेंट मुळे, that is called as granum. एकाला आपण म्हणतो ग्रानम, and as there are many they are called as grana. So plural they are called as grana. काय म्हणतो त्यांना आपण? grana. Please remember this. So what is granum? Granum is a stack of thylakoid. थायलॅकॉइडचा एक स्टॅक आहे, एकमेकांवर एक अरेंज झालेला थायलॅकॉइडचा स्टॅक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? ग्राना. And now you can see that there are connections between grana as well as grana and the inner membrane. हे जे कनेक्शन्स आहेत 1 2 3 4 5 हे जे कनेक्शन्स तुम्हाला दिसतात, they are called as stroma lamelli. What they are called as? They are called as stroma lamelli. They are also called as intergranal lamelli. काय म्हणतात त्यांना? intergranal lamelli or stroma lamelli. Please remember that. Okay, and even these thylakoid they are called as intragranal lamelli. या थायलॅकॉइडला सुद्धा दुसरं एक नाव आहे, त्यांना म्हणतात इंट्राग्रॅनियम लॅमिली. म्हणजे एकाच ग्रॅनामध्ये असलेले हे ट्युब्युल्स आहेत. ओके, लक्षात राहील. सो लाईकवाईज they are present between grana, they are called as stroma lamelli or intergranal lamelli. म्हणजे दोन ग्रानाच्या मध्ये प्रेझेंट असलेलं कनेक्शन. सो दॅट इज intergranal lamelli. Now the membrane of the thylakoid, या थायलॅकॉइडचं जे मेम्ब्रेन आहे, that contains particle. याच्यावर काय प्रेझेंट असतात? The particles are present on the membrane of a thylakoid. So single thylakoid can have such 360 particles. एकाच ग्रानावर असे एका थायलॅकॉइडवर there are about 360 particles. असे 360 particles असू शकतात. And these particles are called as contasomes. What they are called as? Contasomes. So what are contasomes? Contasomes are the particles present on the thylakoid membrane. Thylakoid membrane वर काय प्रेझेंट आहेत? पार्टिकल्स प्रेझेंट आहेत. They are called as contasomes and their number is about 360 per thylakoid. एका thylakoid वर 360 असू शकतात. What they do? They contain chlorophyll pigment in them. Basically chlorophyll pigment हे जे पार्टिकल्स आहेत ज्यांना आपण कॉन्टाझोम्स म्हणतो, त्यांच्यावर काय प्रेझेंट असते? क्लोरोफिल पिगमेंट. सो दे कंटेन डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटिनॉइड्स, दॅट इज झॅन्थोफिल. वेगवेगळ्या प्रकारच्या पिगमेंट्स यांच्यामध्ये प्रेझेंट असू शकतात. सो बेसिकली यू माइट बी आस्क्ड व्हॉट इज द साइट ऑफ लाईट रिॲक्शन्स इन अ क्लोरोप्लास्ट. आणि त्याच्यामध्ये कधी कधी हे ग्राना नाव मिसिंग असेल, थायलॅकॉइड मेम्ब्रेन मिसिंग असेल. सो कॉन्टाझोम्स माइट बी गिवन. कॉन्टाझोम दिलेले आणि बाकीचं स्ट्रोमा दिलं,
मेम्ब्रेन दिलं, काहीही दिलं. So you need to remember the site of light reaction is contasomes. Why? That is because it contains chlorophyll pigment. We'll come to it. What are light reactions and what are dark reactions? So you understood about the grana, then contasomes and stroma lamellae and thylakoid. Thylakoid are sac-like structures which are stalked one above other, which is called as a granum. आणि या थायलॅकॉइड मेम्ब्रेनवर काय प्रेझेंट असतात? पार्टिकल्स ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट असते, त्यांना आपण व्हॉट वी कॉल इट ॲज कॉन्टाझोम्स. Okay, so this is about the grana. Now please remember, as the chlorophyll pigment is present on a grana, or you can say on a thylakoid membrane, or you can say contasomes, it is the site for light reaction. Site for light reactions. Now what do you mean by light reactions? Now reactions, the photosynthesis occurs in two parts, or photosynthesis have two types of reactions. Photosynthesis मध्ये दोन टाइपच्या रिएक्शन्स होतात. एक होतात लाइट रिएक्शन्स आणि दुसऱ्या होतात डार्क रिएक्शन्स. Now light reactions means reaction which are dependent on light. They are also called as light dependent reaction. म्हणजे ज्या रिएक्शन होण्यासाठी सनलाइटची गरज लागते अशा रिएक्शनला आपण म्हणतो लाइट रिएक्शन. सो द लाइट रिएक्शन्स they occur in a grana, that is on a thylakoid membrane, that is on the contasomes. Okay, and how does it occur? It occurs by the trapping of sunlight by the photosynthesis pigment called as chlorophyll. Chlorophyll नावाची photosynthetic pigment जी की thylakoid membrane वर present आहे. Please remember, chlorophyll is present on a membrane of the thylakoid. It is not present in the lumen. खूपदा मिस्टेक होते खूप जणांकडून. सगळ्यांना वाटतं की क्लोरोफिल ही थायलॅकॉइडच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे. नो, इट इज प्रेझेंट ऑन इट्स मेम्ब्रेन. द कॉन्टाझोम्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थायलॅकॉइड. थायलॅकॉइडच्या मेम्ब्रेन मध्येच हे कॉन्टाझोम काय असतात? एम्बेड असतात आणि त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट असते. ओके, मग डार्क लाईट रिएक्शन साठी सनलाईटची गरज लागते, जी सनलाईट क्लोरोफिल काय करतो? ट्रॅप करतो आणि तिचं कन्व्हर्जन केलं जातं टू यूज इट फॉर लाईट रिएक्शन. लाईट रिएक्शन मध्ये यूज करण्यासाठी त्या सनलाईटच्या एनर्जीचं रूपांतर केलं जातं, त्याला क्लोरोफिल करते. सो ऍज क्लोरोफिल इज प्रेझेंट ऑन अ ग्राना, वी से दॅट लाईट रिएक्शन्स ऑकर्स ऑन अ grana. Please remember. And what are the dark reactions? Reactions which does not actually require light to occur. ज्या रिएक्शनला होण्यासाठी लाईटची गरज लागत नाही त्यांना आपण म्हणतो डार्क रिएक्शन. प्लीज डू नॉट मिस्टेकन इट ॲज दॅट दीज रिएक्शन्स ऑकर इन डार्क. या रिएक्शन डार्क मध्ये होतात आणि या रिएक्शन लाईट मध्ये होतात, असं मिसकन्सेप्शन असू देऊ नका. लाईट रिएक्शन म्हणजे ज्या रिएक्शनला होण्यासाठी लाईटची गरज लागते आणि डार्क रिएक्शन म्हणजे ज्यांना लाईटची गरज लागत नाही अशा. So they might occur during daytime, they might occur in presence of light, पण त्यांना होण्यासाठी लाईटची गरज लागत नाही. So such reactions are called as dark reaction, and dark reaction they occur in stroma. Dark reaction कुठे होतात? Stroma part जो आहे त्याच्यामध्ये डार्क रिएक्शन होतात. Okay, so please remember that. Now we'll learn about the stroma. Stroma is a semi fluid or jelly-like matrix present inside the chloroplast. क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये, इनर मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये जेली लाईक किंवा सेमी सॉलिड जो मॅट्रिक्स प्रेझेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? स्ट्रोमा. नाउ व्हॉट डज दिस स्ट्रोमा कंटेन्स? या स्ट्रोमा मध्ये काय काय आहे? सो स्ट्रोमा कंटेन्स एन्झाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन. या डार्क रिएक्शन साठी लागणारे जे एन्झाइम्स आहेत ते काय कुठे प्रेझेंट असतात? दे आर प्रेझेंट इन दी स्ट्रोमा. नाउ स्ट्रोमा ऑल्सो, आता बघा या ज्या थायलॅकॉइड मेम्ब्रेन आहे दॅट इज ऑल्सो इन अ क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ दी स्ट्रोमा. स्ट्रोमाच्या क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. सो इट ऑल्सो कंटेन्स सम ऑफ द एन्झाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर लाईट रिएक्शन.
लाईट रिॲक्शनला लागणारे सुद्धा एन्झाईम्स याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. तो इट कंटेन्स एन्झाईम्स फॉर डार्क ॲज वेल ॲज लाईट रिॲक्शन. प्लीज रिमेंबर an enzyme or it is basically a protein called as Rubisco. Rubisco नावाचा प्रोटीन ज्याचा फुल फॉर्म आहे रुबिस्को याचा फुल फॉर्म आहे रायबुलोज 1,5 bisphosphate carboxylase, or it might be instead of a carboxylase there might be oxalase. Okay, so what is Rubisco? Rubisco is ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase or oxalase, and this enzyme is required for trapping of सनलाइट ट्रॅपिंग मध्ये हा मदत करतो. इट ऑल्सो हेल्प इन ऑक्सिजन अँड सल्फर इन्व्हॉल्विंग रिॲक्शन्स, त्यांच्यामध्ये सुद्धा हा मदत करतो. खूप सारे फंक्शन्स आहेत. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस रुबिस्को is that Rubisco is the most abundant protein present in the world. पूर्ण वर्ल्ड मध्ये प्रेझेंट असलेला सगळ्यात जास्त अबंडन्स मध्ये प्रेझेंट असलेला प्रोटीन आहे रुबिस्को. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दॅट. सो दॅट इज प्रेझेंट इन अ स्ट्रोमा. नाव इट ऑल्सो कंटेन दी डायव्हॅलंट आयन्स, जसे आपण मायटोकॉन्ड्रियामध्ये बघितले होते. द सेम आयन दॅट इज मॅग्नेशियम, then manganese and ferrous. Such ions are present in the stroma also, and the same function they do. They help in activation of enzymes which are present in the stroma. Stroma मध्ये प्रेझेंट असलेल्या एन्झाईमला ऍक्टिव्हेट करण्याचं काम हे आयन्स, डायव्हॅलंट, डाय म्हणजे दोन, ज्यांची व्हॅलन्सी 2 आहे असे आयन्स प्रेझेंट असतात आणि ते या एन्झाईमला ऍक्टिव्हेट करण्यामध्ये मदत करतात. Now, another structure which is present in a stroma is a circular DNA. Circular DNA. So this circular DNA which is present in a chloroplast is a double stranded, दोन स्ट्रँड असलेला circular DNA आहे. So it is called as double stranded chloroplast DNA, that is CSDNA. DSCSDNA. DS म्हणजे डबल स्ट्रँडेड, CS म्हणजे क्लोरोप्लास्ट आणि DNA. लक्षात राहील का? ओके. नाव दिस DNA which is present in a chloroplast, it might have 2 to 5 strand, 2 ते 5 स्ट्रँड या DNA चे प्रेझेंट असतात. दॅट्स वाय प्लीज रिमेंबर द जीन्स which are present on the chloroplast DNA are more in number than in mitochondria. मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये जो DNA असतो त्याच्यापेक्षा जास्त जीन क्लोरोप्लास्ट मध्ये प्रेझेंट असलेल्या DNA वर असतात. अँड देयर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ रायबोझोम्स. अजून काय प्रेझेंट असतात? देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ रायबोझोम्स. रायबोझोम्स सुद्धा प्रेझेंट असतात. अँड रायबोझोम्स विच आर प्रेझेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर 70S टाईप. कुठल्या टाईपचे रायबोझोम आहेत? 70S टाईपचे रायबोझोम, स्मॉलर रायबोझोम्स प्रेझेंट असतात. जसे की प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बघितले होते, मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये बघितले होते, तसेच रायबोझोम 70S टाईपचे क्लोरोप्लास्ट मध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. अँड ॲज there is a presence of DNA as well as ribosome in a chloroplast, we call it as a semi-autonomous cell organelle like mitochondria. This chloroplast is also capable of self-replication. स्वतःचं रिप्लिकेशन क्लोरोप्लास्ट करू शकते, म्हणून हिला आपण काय म्हणतो? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गॅनल. प्लीज रिमेंबर दॅट. अँड लास्ट पार्ट दॅट इज अबाउट वी शुड लर्न is about functions. What functions chloroplast do? Functions. So functions, what kind of a functions chloroplast do? The main function of a chloroplast is photosynthesis. काय आहे मेन फंक्शन? सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन क्लोरोप्लास्टचं आहे फोटोसिंथेसिस, which we are going to learn later on. नंतर आपण पुढच्या टॉपिक मध्ये याच्याबद्दल
प्रॉपर याचं स्ट्रक्चर सुद्धा अजून डिटेलमध्ये आपण शिकणार आहोत आणि फोटोसिंथेसिस वी विल लर्न इन दॅट टॉपिक इन डिटेल. सो right now we just remember that main function of a chloroplast is what? It is photosynthesis, and another function is that what we call it as cytoplasmic inheritance, where I should write cytoplasmic inheritance. Cytoplasmic inheritance. This is the function of mitochondria also. Mitochondria also have same function, that is cytoplasmic inheritance. Now the genomic inheritance जो मेन आपल्या जसं की समजा एका प्लांट मध्ये there are say about like potato have 48 chromosomes. So that 48 chromosomes have 48 DNA. मग पोटॅटो मधला जो मेन इनहेरिटन्स आहे तो ते 48 क्रोमोझोम्स काय करतील, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॅरी करतील. पण सायटोप्लाझमिक बघा, यू नीड टू नो दॅट वेन द स्पर्म, कन्सिडर दिस इज अ स्पर्म अँड दिस इज अ एग सेल. ओके, प्लांट मध्ये इट इज अ मेल गॅमेटोफाइट आणि हा फिमेल गॅमेटोफाइट असेल. पण आपण एक्झाम्पल घेऊया, समजा अॅनिमल सेलचं एक्झाम्पल घेतलं. दिस इज स्पर्म अँड दिस इज एग सेल. स्पर्म मधला फक्त न्यूक्लियस जो आहे दॅट इज बेसिकली द जीन और डीएनए और क्रोमोझोम्स दे एंटर इनटू दिस एग. ऑल अदर थिंग्स, cytoplasm, all other cell organelles including mitochondria or if it contains chloroplast, all these are contributed by the mother only. फक्त मदरच त्यात सगळ्या, म्हणजे सायटोप्लाझम मधल्या सगळ्या गोष्टी ज्या इवन आपल्यामध्ये आलेल्या आहेत, ऑल दोज वर कॉन्ट्रीब्युटेड बाय मदर. तर तो जो इनहेरिटन्स आहे त्याला आपण म्हणतो सायटोप्लाझमिक इनहेरिटन्स. आणि ऍज इट हॅज इट्स ओन डीएनए, तिचा स्वतःचा डीएनए असल्यामुळे हा जो सायटोप्लाझमिक इनहेरिटन्स आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट करते अँड मायटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो. ओके, so this is what the structure of a chloroplast you need to remember. Okay, thank you.